ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਐਂਗਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕੁ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। When we're compromising in the work, like as teamwork, like even though you have some but team leader says something or something like we have to compromise. I mean, not always, but some like maybe. Yeah. In our professional lives, most of the time. Mostly. Yeah. What about in family life? Yes. Yes. Family life is an excellent. That's a bigger compromise. Yes. Okay, so the thing about compromise, who here compromises? Who here feels like they compromise? Parents. So we all kind of compromise, yeah? We do. Does anybody feel like they compromise slightly more than the other person? Say if you're thinking about your relationship, or with your children, or whoever it might be. Is anybody like, it's always me that compromises? Yeah. Yes. That's a very common thought. Everybody Yeah. is the same. That's only me who's compromising. Yeah. And that's one of the problems with compromise. Usually somebody else ends up compromising more than the other. So I'll give you a little example. When I was managing a team, I mean I managed a team for many, many years, but often we'd have new mums on the, they'd be working and then they'd have mat leave and come back and they've got a baby. And often if that baby or that child is sick, they're the ones who take the time off. And so I would, inevitably have one of the mums on the team saying, I'm really sorry, child is sick, blah, blah, blah. And I would say, not at that point in time, but we'd have a conversation. I'd say something like, that's interesting because there are two parents. And why is it always you that is the person who takes time off work? I mean, it's fine with me, like children need to be cared for, but I ask the question because what I can see as an outsider is that you're compromising more than the other parent. So sometimes it absolutely has to be, and I'm not talking about those situations, but in a lot of situations, it's fine. And can I tell you, particularly around COVID and since COVID, when we can all work from home, so I will say, why are you doing all of the compromising? And would it be helpful if I actually said no? That you, as your boss, that you actually need to come into the office. And, invariably my team member would say, yes, please, because I do it all the time. And so what can happen with compromising is that on the surface it looks fine. And if you genuinely are both likely to compromise just as much as the other, then it's fine. But one of the risk factors of compromising is one person ends up compromising more than the other person. And then what's the risk? What happens there? If one person ends up compromising more than the other. Resentment. And then what happens to our communication? What happens when resentment builds up? You get angry, frustrated. You get angry and then you move to win-lose. It's not good. Okay. Hi, I'm Tia. I'm the founder of the Women Empowerment and Coaching Organization, Empowered Brave Women Building Futures, and I'm also the Harman Foundation Hills Ambassador. I'm very excited to attend the Managing Difficult Conversations training today because I feel it's a very important topic and everyone needs to learn about that. The training is very informative, the trainer is very skilled, and it's a great initiative by Harman Foundation. Thank you.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Morning, this is Avinash and we are at the Rousehill Library. We are having a training on difficult conversations, and this is to actually help volunteers to understand how they can support people when they are in distress, and what is the best way to respond to the difficult conversations, and how can they achieve and provide the support with empathy. Thank you. आज हम हरमन फाउंडेशन का ऑर्गेनाइज सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं, हाउ टू मैनेज डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस इन डिफरेंट वेज़। उसके लिए हम पेयर अप होकर प्रैक्टिकल केस स्टडी लेकर चल रहे हैं, और इसमें तरह तरह की बातें पता चल रही हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में, कहाँ डिफ़िकल्टीज़ उनको आ रही हैं कल्चरल एडजस्टमेंट करने के लिए, जो बाहर से आए लोग हैं उनके लिए। माय नेम इज़ सुनील भटनागर और मैं 2 साल से हरमन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और ये बहुत ही नेक काम करते हैं। कहीं भी किसी का सुख दुख हो, हर जगह ये लोग पहुँचते हैं। इनके द्वारा बहुत ही सीनियर सिटीजन्स के लिए, या जो बहुत ही किसी हालातों में कमज़ोर हो गए हैं, उन सब का जो है ये हेल्प करते हैं। इन लोगों का जो मोटो जो है वी सर्व की तरह मुझे लगता है कि हमें सेवा ही हमारी पूजा है। ये सेवा को जो है पूजा की तरह बिहेव करते हैं, और इनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, बहुत ही मुझे इम्प्रेसिव लगते हैं। और जगह जगह जो है जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। मेरी वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि भगवान इनको खूब शक्ति दे और ये अच्छी तरह से अपना सारे कार्य कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। For all types of criminal law, family law, immigration law, conveyancing, and employment matters, please contact Tarandeep Singh on 0470 412 600.